we will have a visionary foreign policy. It will be a political foreign policy, shaped by our political identity as well as our political objectives in safeguarding our national interest and preserving it and progressing it. If you are poor at home, আপনার নিজের মানুষকে আপনি রাইটস দিচ্ছেন না, অধিকার দিচ্ছেন না, how can you talk about other people's rights? ইন্টারনাল পলিটিক্যাল ডিভিশনের কারণে, ফ্রিকশনের কারণে এক এক পলিটিক্যাল পার্টি এক এক দেশের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয়। You know, what is এর জন্যই বললাম তো আপনাকে BNP's thinking and how do you make that consensus? এই নিউ থিংকিং এর স্পেস তো করে দিছে আপনাকে মানুষ। 5th অগাস্টের বিপ্লব এই দেশের মানুষ করে দিছে। Now if India wants cooperation, they must exercise responsible behavior and conduct. They must not be seen to be in cahoots with Sheikh Hasina in destabilizing our country. Now they're realizing that the people of Bangladesh are not that easy to break. Corruption, bureaucratic red tape, taxation issues, the hurdles in profit transfer and all these. If you are in government, you can change this or amend this shortly, quickly. Not only change this, we have a clear plan. When a foreign investor comes in from the application process or whatever licenses they need, make sure a captain in government is assigned to that particular company so that the foreign investor does not spend his days running around Dhaka from one ministry to another. বাংলাদেশ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, নানান ধরনের সংস্কার হচ্ছে এবং দেশকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে বিদেশ নীতি নিয়েও আমাদের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামনে ইলেকশন আছে, কেমন হবে বাংলাদেশের পরবর্তী বিদেশ নীতি, এসব নিয়ে আমরা কথা বলবো একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং বিএনপির যেই অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার মিস্টার হুমায়ুন কবিরের সাথে। উনি আছেন আমাদের সাথে। ওয়েলকাম টু দি ডেইলি স্টার। থ্যাংক ইউ। প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি তো ব্রিটেনে অনেক দিন আছেন, তো কিভাবে আপনি তারেক রহমানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার হিসেবে মনোনীত হলেন বা নিযুক্ত হলেন? I started acquainting with the BNP around 2005-2006. মূলত আমি আপনার যুক্তরাজ্যেই রাজনীতিতে I was gearing up for a political career. 2008, when the country was going through some turbulence, and Mr. Rahman সাহেবের উপরও মানে গ্রেফতার করা হলো, সাবেক নির্যাতন চালানো হইল, মানে নির্যাতন মানে he was facing grave human rights violations in prison, etc. So I sort of got engaged in voicing that across the international community, what was happening to Begum Khaleda Zia and the Zia family at large and the BNP, and moreover, also more so worryingly, the direction the country was taking. It was going in the wrong way. So I started getting passionately involved with this, and that's it, one after another. Then, just to summarize it and fast track it, around 2010, just after 2010, I started work, in terms of supporting Mr. Rahman as his special advisor when he was senior vice chairman. We started building communication and relations across the board in the UK political space as well as European Parliament, etc. Utilizing his presence in London. Gotcha. So I got involved in that work, supporting him politically, and then in around 2016 he appointed me to the National Executive Committee as one of the International Affairs Secretaries. Okay. And then he constituted, after the last fraudulent election, he reconstituted the Foreign Affairs, Chairperson's Foreign Affairs Advisory Committee, which he chairs. So উনি নিজেই এটা চেয়ার করেন, 10-member advisory committee, of which he appointed me one of the members of that. Okay. And then he elevated me with the rank and status of Chairperson's Advisory Council, and then assigned me in working with him as a foreign affairs advisor. তো ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার হিসেবে আপনি
মানে মূলত কি ধরনের সাপোর্ট আপনি তারেক রহমানকে দেন বা আপনার কাজের পোর্টফোলিওটা কি? Working in, in foreign affairs, in pragmatic politics is somewhat different from foreign affairs academic per se. রাইট। Foreign affairs, it was supporting a political leader around the spectrum of foreign affairs involves stakeholder management, stakeholder relationships, managing relationships, in terms of being sort of aware, sort of how the future looks around the region, and how possibly we may shape it in government in relating Bangladesh, both, sort of as a key player regionally and globally. And also narrating, the story of what was happening around the last 15 years under the autocratic regime, not simply just across one particular international audience, the United Kingdom or Europe, but globally. Across the world. And making sure that such violation, grave violation of people's rights was messaged across the board with the right messaging where audiences, stakeholders in various spheres of society, institutions around the world could easily understand what was happening in Bangladesh. Got it, right. একটা প্রশ্ন জনগণের মধ্যে আছে যে প্রায় এক বছরের বেশি হয়ে গেছে যে কেয়ারটেকার ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আছে, কিন্তু এখনো তারেক রহমান দেশে আসছেন না, উনি ভার্চুয়ালি যুক্ত হচ্ছেন বিভিন্নভাবে। কেন, মানে কি কারণ এর মধ্যে রয়েছে, বা উনি কবে আসছেন স্পেসিফিকলি? You see, he's a unique leader that has led against Sheikh Hasina and the last autocratic regime from London, mobilizing for the last 15 years the people of the country mobilizing opinion against the autocratic regime. At the same time, উনি আমার নেতৃত্ব দিয়েছেন internationally in mobilizing opinion against Sheikh Hasina. So ওনার day-to-day life বাংলাদেশের সাথে যুক্ত every day. He starts at almost 5:30 a.m. every day, finishes late, almost into the evening, 7-8 p.m. UK time. So his day-to-day life is very much spent engaging with stakeholders in Bangladesh. 13th June meeting was a pivotal, step in the right direction in sort of outlining the transition process that will restore democracy in the country, where we saw the meeting with Dr. Yunus. Following that, sort of gesture was made from the government that elections will take place in February 2026. So the BNP, in terms of Mr. Rahman, শুধু উনি আপনার আন্দোলনেরও ডাক যদি দেখেন, he exercised tremendous patience. উনি কিন্তু ইমোশনাল ডিসিশন মেকিং এ বিশ্বাস করেন না. He did not want, hundreds of people, thousands of people being killed just unnecessarily on the basis of an emotional decision to come out. When the timing was right against the autocratic regime, he pulled the political trigger in urging people to come out against the regime. So similarly, there is a strategy. All political parties have that. So we have that. And in line. So can we know that strategy? That strategy is very much clear. Tariq Rahman will be leading the Bangladesh Nationalist Party into the next general elections. He is about his homecoming candidate. You will definitely know when the date is, when he agrees, when he confirms the date, the party will announce that. Okay. The party will announce that. The whole country will know. There is nothing to hide here. আগামী ইলেকশন নিয়ে বিএনপির প্রিপারেশন কেমন? BNP's preparation for elections are always, satisfactory and, pretty smooth, because it's a democratic party that believes in elections. But within the party, is there any Yes, of course. hiccup or any disunity? BNP has been preparing for elections since 2014. The whole reason Sheikh Hasina used to conduct fraudulent elections, rig elections, would not allow opposition to participate is because of the fear that BNP was election ready every time, that it may win an election. So BNP has been election ready since মানে আমরা এই বছরের কথা স্পেসিফিক্যালি বলছি এই কারণে যে there are reports that একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 3-4-5 জন করেও ক্যান্ডিডেট আছে, সো এগুলো সর্ট আউট করতে হয়তো That's the diversity. Is that
That an is the issue. beauty of democracy within a party. No, but you have to select one candidate Yeah, for we'll each make that constituency. selection. We'll make that selection. We have a selection process. বাংলাদেশে তো এখন পর্যন্ত কোনো ইলেকশন নাই. There's not an election announcement. Yes, we know the election is going to be in February, but we need the official schedule of the schedule, Right. the election schedule. So you'll see that in due course. And having 3-4 candidates tells you how strong the BNP is, how popular the BNP is, how many people are interested in becoming candidates in the BNP. অলরাইট সো রিসেন্টলি আমরা দেখলাম যে ডাকসু এবং জাকসুতে যে ইলেকশন হলো সেখানে জামাত ব্যাকড যারা স্টুডেন্টস তারা জয়লাভ করলো আর ইউ ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট No, we're not worried in the sense that these, if you're correlating this to the general election in February, no, we're not worried at all because they're two distinct things. In terms of student union elections are confined to university campuses. They're conducted on the basis of taking the will of students around campus security, canteen food standards, education standards in universities, liaison between students and academia within the university. So that's confined. It's a confined area of student সো engagement. তাহলে ছাত্রদল এখানে হ্যাঁ। কেন মানে কম্পিট করে উইন করতে পারলো না ওই জায়গাটাতে তারা কি They did not সাকসেসফুলি have enough কন্ডাক্ট time. করতে পারেনি We gave a good panel. There is no doubt. The panel was good, but they did not have enough time to engage with the student community. Isn't that a failure? In terms of organizational, there may be organizational weaknesses, but as a panel as a whole, it wasn't a bad panel. I mean, I don't even think the students will say anybody in the panel is a chadabaz, anybody in the panel is somewhat, a rowdy lunatic from elsewhere. They're all very good, candidates but that also they are easily have won an election with time. কিন্তু মানে কিছু রিপোর্ট অলরেডি পাবলিশড হয়েছে যেমন আপনার টিআইবি 1-1.5 মাস আগে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যেখানে অ্যামাং আদার থিংস বিএনপি বা আরও অন্যান্য কিছু পার্টির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজি এবং দখলের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ তারা পেয়েছে সো এটাও কি একটা নেগেটিভ ধারণা তৈরি করছে কিনা বিএনপির ব্যাপারে No, I think somewhat it is targeted, somewhat, a lot of reports are being created, in a malign way to target the BNP. The BNP has never said, my BNP কোনো leadership বলছে যে এদেরকে গ্রেফতার করিয়েন না তারেক রহমান সাহেব বলছেন যে গ্রেফতার করিয়েন না কোনো চাঁদাবাজ যদি পান আমার দল থেকে in fact he is the only one who has taken action on this wherever there was something to be found বহিষ্কার করছেন দল থেকে so why তারপরে থামানো যায়নি সেই কথাও মানে why is the government not picking up these criminals দল কি নিষেধ করছে যে ক্রিমিনালদেরকে আপনি পারবেন না pick up করতে so it is the onus of the government to control law and order in the country it is surprising that the fingers are being pointed at the BNP if someone is looting something go and arrest him there's a clear procedure on how to deal with criminals. So why is the law enforcement agencies not arresting them? Why, All right. The government is not taking control of this situation? If it was, the case that somebody was, from the party may be involved in any kind of crimes. Now come to the point of your expertise and your advising. 5ই আগস্টের পরে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের ফরেন রিলেশনসের ক্ষেত্রে কিছুটা শিফট হয়েছে আপনি কিভাবে দেখছেন সেটাকে The main outcome of 5th August হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ একটা ডিসিশন নিছে যে তারা কার গোলাম হবে না এবং সাবসার্ভিয়েন্ট একটা দেশ হিসাবে we will not be moving forward. So to come out of that, I think it's a message to the political class as a whole, regardless of party, that kind of behavior or that kind of approach, the approach that was taken by Sheikh Hasina the last 15 years. আর একটু স্পেসিফাই যদি করেন আর কি The last 15 years, Bangladesh's foreign policy was dependent on India. So BNP or the people of Bangladesh will not accept any kind of country-specific dependence on foreign policy. Okay. So we will come out of that. BNP will put forward a foreign policy that puts its national interest at the heart of its relations with other countries around the world. Secondly, it will be multifaceted and flexible in the sense that given that we intend to come with a democratic mandate,
the position of strength in negotiating and balancing foreign economic security relations, we will always do that from a position of strength. And thirdly, যেটা country specific হবে না. We will not have a country specific policy. We will do everything on the basis of national interest, যেটা is in terms of conducive to the national interest of our people, of our country, of our soil. So any kind of foreign investment, any kind of security cooperation decision must, converge with the national interest of Bangladesh, not underselling it. তার মানে আপনি একটা ব্যালেন্সড একটা ফরেন পলিসির কথা বলছেন, মাল্টিফেসেটেড এন্ড ব্যালেন্সড। তো সেটা করার জন্য আসলে আমাদের ইন্টারনালি কি ধরনের স্ট্রেংথ দরকার, এবং সেটা করার জন্য কারণ আমরা দেখেছি যে ইন্টারনাল উইকনেসের কারণে বেসিক্যালি পলিটিক্যাল ডিভিশনের কারণে, ন্যাশনাল কনসেনসাস না থাকার কারণে আপনার ফরেন পলিসিতেও সেটার একটা ইনফ্লুয়েন্স বা কনসিকুয়েন্স থাকে। তো সেই জায়গাটাতে কিভাবে কাজ করবেন? Last 15 years, or in fact historically more, our foreign policy, your foreign policy cannot be bureaucratized. A political government. So BNP as a political government, inshallah, if we form government post-February, in February, we will have a visionary foreign policy. It will be a political foreign policy, shaped by our political identity as well as our political objectives in safeguarding our national interest and preserving it and progressing it. The country needs to move to a politically defined foreign policy. We've not had that. Last 15 years or even before, it's led by the bureaucracy. It's day-to-day process management. There is no vision behind it. There is no narrative behind it. The BNP, a three-pronged approach earlier, that will have a narrative and a substance that will be the foundation of our foreign policy. A government must provide, an elected government must provide a political foreign policy. It cannot be a bureaucratized, foreign policy that is led by the bureaucracy. Okay. So this is a fundamental distinction and a break from how the foreign ministry is led and how foreign policy is conducted in the country. Okay. The foreign policy will derive from the political goals from the top of the government, which will, include and be visionized by the Prime Minister and his government. এই মুহূর্তে তো এক ধরনের টেকটনিক শিফট দেখা যাচ্ছে গ্লোবাল পলিটিক্সে। সেই প্রেক্ষাপটে আপনি এখনকার বাংলাদেশের ফরেন পলিসিতে মেজর চ্যালেঞ্জ কি মনে করছেন, কোনটাকে মনে করছেন? I think the challenge is improving. Obviously, we need to strengthen our institutional capability in terms of immediately, because a lot of it has been dismantled. And we need to do that immediately from day one, and then take charge and leadership over the issues that meet our national interest. So foreign economic relations will take a key priority. We need investment into the country. So investment that creates jobs. Job creation will be a major priority. So any foreign investment coming into the country, and foreign investment with a strong element of job creation will be prioritized in the country. Security cooperation, it won't be keeping people aside in the dark like what we've seen the last 15 years. It will be done through the consent of people, bringing it into the legislature, elected legislature, and ensuring that cooperation, suits the needs and national interests of the country when we go into any major security cooperation, etc. A country like Bangladesh cannot engage in foreign policy in a very isolationist way and economic policy in another way. It's intertwined. Foreign economic and security cooperation will be very closely knitted together. ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে আপনার ইন্টারনাল পলিটিক্যাল ডিভিশনের কারণে, ফ্রিকশনের কারণে এক পলিটিক্যাল পার্টি এক দেশের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয়, সো ওই জায়গাটাতে যে ন্যাশনাল কনসেনসাস অন সার্টেন ইস্যুস, ফর এক্সাম্পল
দি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, আমরা ন্যাশনাল কনসেনসাস দেখি না। হ্যাঁ, কোনো কোনো পার্টি দেখা যায় যে চায়নাপন্থী হয়, কোনো কোনো পার্টি ইন্ডিয়াপন্থী হয়, কোনো কোনো পার্টি আমেরিকানপন্থী হয়, মানে দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি দ্যাট উই এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য পাস্ট। সো ওই জায়গাটাতে ইউনো হোয়াট ইজ এর জন্যই বললাম তো আপনাকে বিএনপি's thinking and how do you make that consensus? এই নিউ থিংকিং এর স্পেস তো করে দিছে আপনাকে মানুষ। 5th অগাস্টের বিপ্লব এই দেশের মানুষ তো করে দিছে যে আপনি মানে অন্য দেশের গোলাম হইয়েন না, অন্য দেশের চিন্তায় আপনি চলিয়েন না, আপনার দেশের চিন্তায় আপনি চলিয়েন। রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আপনি মেনশন করলেন, দিস ইজ আ ন্যাশনাল সিকিউরিটি ক্রাইসিস ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। সো উই নিড টু ডিল উইথ ইট around the negotiating table with China, India, from a position of strength. Last 15 years, Sheikh Hasina's কোনো mandate ছিল না. So India kicked her around, Chinese kicked her. So আপনি যেটা বললেন যে China kicked her around. So she was hedging. Right. She was hedging between the two. Right. So she wasn't getting anywhere. And she was happy to stay on by hook or crook. That was her interest. তো এখন আপনি যখন ম্যান্ডেট নিয়ে আসবেন, আপনি তো একটা পজিশন অফ স্ট্রেংথ থেকে আপনি নেগোসিয়েশন করতে নেগোসিয়েট করতে পারবেন। ইউ উইল গেট দ্যাট ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি। ইফ ইউ আর পোর at home, আপনার নিজের মানুষকে আপনি রাইটস দিচ্ছেন না, অধিকার দিচ্ছেন না, how can you talk about other people's rights? Absolutely. In terms of it's the position of strength from a democratic mandate that will allow you to balance those relations. আজকে দেখেন আমাদের সাথে আমরা তো এখনো ক্ষমতায় আসিনি, মানে চায়নার মানে diplomats are reaching out. Well, they are reaching to everyone, every party, because they know যেই আসে গভর্নমেন্টে they got to deal with, and they will be coming with a democratic mandate. So there will be a shift. So তারা outsiders are realizing যে বাংলাদেশেও একটা democratic shift হবে. So they have to deal with the government of the day in a different way. So similarly with the West, they're wanting to know. তারেক সাহেবকে নিয়ে অনেক চিন্তাধারা আছে যে he will be highly likely to be the next Prime Minister of Bangladesh through a democratic mandate. তো ওনার চিন্তাধারা কি? তো আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর গিয়ে তো কিছুদিন আগে met him. Why? Because they want to introduce themselves. They what was her message to the acting chairman? There was no message. Message হচ্ছে মানে এখানে she went to build relationship. Okay. Introduce herself. Know about his government thoughts, programs. মেসেজ কি দিবে? এই যে বললাম কিছু এই গোলামি মেন্টালিটি থেকে আমরা বের হয়ে আসতে হবে। সে কি মেসেজ গিয়ে দিবে ওখানে? মানে মেসেজটা হল in terms of she can মানে interact, যেটা করতে পারে যে কোনো অ্যাম্বাসেডর can interact in terms of but মেসেজ কি দিবে? মেসেজ তো আমাদের দেশের মানুষ দিছে আমাদেরকে 5ই অগাস্ট কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে বিহেভ করতে হবে। So in terms of messages do not come from outside, they come from inside. ওরা কমিউনিকেট করতে পারবে তাদের মানে in terms of how they want to assist in the process of our development. They're important development partners. We respect them, but mutual respect-এ আমরা কাজ করব সবার সাথে. So now there is a chance. এখন দেখেন এককভাবে কিন্তু there is no key player around the world. এখন we are living in a very imbalanced world, a very volatile world. ওখানে যুদ্ধ লেগে যায়, ওখানে erratic behavior, from certain regions. We see things coming out all the time. So in terms of it's very important to have a flexible foreign policy based on ethical values that you can align, realign, adjust as and when necessary with your national interest. আমরা দেখলাম যে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্কটা এখন স্ট্রেইনড। তো ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার নেইবার দ্যাট উই ক্যানট চেঞ্জ, এবং সেখানে শেখ হাসিনা আছে, তার ব্যাপারে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে। what do you think how this should be dealt? Again, India does not choose us as their neighbor, neither we choose India as our neighbors, but we are neighbors. So we have to learn to live together. Now, in terms of we are where we are, where are we now? A terrorist from Bangladesh, the most prolific mass killer in our history, not just political history, in our history, Sheikh Hasina has fled the country into India. They are now keeping her, safeguarding her, etc. Now, if India wants cooperation, of course, we want cooperation between our countries, but they must exercise responsible behavior and conduct.
They must not be seen to be in cahoots with Sheikh Hasina in destabilizing our country. So if they continue, if they do that, then You think that that's happening? well, in recent days maybe they have stopped a little, but yes, it was happening. Since Sheikh Hasina fled, they did try for a while. It's just now they're realizing that the people of Bangladesh are not that easy to break down. And it was a failure of Indian foreign and intelligence policy that they failed to read that the people of this country will chase out Sheikh Hasina. অলরাইট সো আপনি যেটা বলছিলেন যে ইকোনমিক যে প্রায়োরিটিজ ইন আওয়ার ফরেন পলিসি বিকজ আওয়ার কান্ট্রি ইজ স্টিল ডেভেলপিং উই নিড এ লট অফ জবস টু বি ক্রিয়েটেড অ্যান্ড উই হ্যাভ থ্রি ফোর অ্যাসপেক্টস অফ দ্যাট ফর এক্সাম্পল আপনি যেটা বললেন যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এবং আমাদের এক্সপোর্ট আমাদের ওভারসিজ জব সেক্টর আমাদের লোন নিতে হয় ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে সো সাম সেক্টরস বাট ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্ট আমাদের লোকাল ইনভেস্টমেন্টও অনেক দরকার তো মানে লোকাল ইনভেস্টমেন্ট লোকাল ইকোনমি যখন ভাইব্রেন্ট হয় তখন সেটারও একটা ইন্ডিকেশন হয় যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ফরেন ডিপ্লোমেটদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে নানান ধরনের চ্যালেঞ্জেস তারা বা প্রবলেমস তারা ফেস করে কারাপশন ব্যুরোক্রেটিক রেড টেপ taxation issues, the hurdles in profit transfer and all these. Do you think that, you can, if you are in government, you can change this or amend this, shortly, quickly? Not only change this, we have a clear plan to revamp the economy. The BNP has a very clear plan to revamp the economy. One, under the leadership of Tariq Rahman, it will promote more small, medium enterprises throughout the country. It will provide, incentives for those to develop because we don't believe in investing in mega projects. That's where most of the corruptions, over invoicing. But we also need some major mega projects. That is important, but to fuel a local economy, you mentioned local economy clearly. Right. So you need more SMEs. You need to, have more SMEs, open up the selling of these products that SMEs make into the international market. So potentially we'll line up markets, you got huge online markets, online buyers. So get some of these quality local products to go on those markets, promoting them, etc. So there will be an SME focus. Secondly, look, an economy. How do you want your economy, to be driven? The focus of a potential BNP government, hopefully, inshallah, if elected by the people in February, will be to ensure an investment-driven economy. So we don't want to be an economy that is printing money, which, Sheikh Hasina and her corrupt sort of regime did. We don't want to be an economy of printing money. We don't want to be an economy dependent on loans. We want to be an economy that's driven by investment partnership. So we want to build our economy with a strong foundation in partnering with various countries on various investments so that there is equal power, and in that way we can ensure that we keep more than give out more for our own people. আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে গভর্নেন্স চ্যালেঞ্জেস যেগুলো আছে এগুলো compliance এগুলো you need to make it easy. And also that labor rights এর issue আছে. For example, one of the reason foreign investment দেশে stuck হয়ে আছে বা আসে না is that when a foreign investor comes, he has to go around so many ministries, right. He or she, whoever is doing business. So either we will do away. We will have a captain system, where from the first go, when a foreign investor comes in, from the application process or whatever licenses they need, make sure a captain in government is assigned to that particular company, and they take them through, in terms of all the regulatory sort of criteria. one window. Yeah. So one-stop shop, like a one-stop, and they track their application, track their licenses, right from initiation to implementation, so that the foreign investor does not spend his days running around Dhaka from one ministry to another. এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত আমরা we are too dependent on RMG. So diversification is the name of the day. Definitely. And
how do you think about it? No, diversification is needed. You cannot be over reliant on one So sector. what are the potential areas that So you the see similar support- which you want to promote? যেমন the similar support the RMG sector received around bonded, warehouses, etc. In terms of the support they received, diversify them into other sectors. For example, potentially we can have a great creative industry sector that can contribute to the economy in Bangladesh. We have great artists, great potential creative filmmaking, various sectors, drama series, in terms of paintings, etc. That itself has never been promoted or included formally into the economy. So we will provide incentives to diversify and involve All right, sectors interesting. like the creative sector, the creative industries. What else major Yes. aspects that you think can be, diversified? In terms of then also looking at, opening up maybe facilities to potentially to, industries like, jewelry, refinery, etc. We have the creativity. Also, agro-based industries. So, providing government incentives to certain areas to push, more and unlock some of the, economic potential that's never been touched around the country. আমরা দেখেছি যে আপনার ওভারসিজ যে জবস মার্কেট এটা যেমন এখনকার কথা যদি বলি রেমিটেন্স ইজ দি রিয়েল সেভিয়ার অফ বাংলাদেশের ইকোনমি অ্যাট দিস মোমেন্ট a perennial issue was that it is mired with irregularities. People going abroad have to pay a lot of money, and indebtedness is there. And once they are there, they don't have right jobs, and they are exploited. And very unfortunately, the political elements are also involved in those processes, and that has been the case across the regimes. Call it BNP or Awami League. Do you really have any policy to rectify this? Yes. One, I think, Bangladesh. Or do you really commit to rectify Bangladesh as a country, one of its key strengths is the human resource that it has, its population and its young dynamic workforce. Upskilling, we need to upskill people, and also these jobs, exporting jobs, shouldn't be only at low-end entry jobs. We can compete for sort of medium rank jobs, corporate jobs, jobs that are a bit more upscaled than what we see, not just construction work, in the Middle East, but potentially working, potentially in the managerial ladders in the Middle East as well. So, and also those who are working within labor areas, they also need to be skilled up in communication as well as how they manage life in those countries so that they're ready to go out. So at the moment you're having processes where people are just going and they put on a plane, they land, they don't know really quite where they are and what they're doing, and they're being abused. So better understanding between bilateral understanding, memorandum, we need to have better understanding on labor rights, a better understanding between governments signing agreements that, are not, in order to protect our people from being abused. But that very abuse starts from from home when our agencies, our brokers, Well, when you have a faulty government, I know these things have existed perhaps somewhat around every government, as Right. you mentioned, but it intensified more in the last 15 years. The more rogue a government is, the more chances of people being abused. More faulty the government is, more chances of people's livelihoods being destroyed by negative export, human exporting. Right. If it's an elected government, in terms of it can negotiate better with countries, it can protect the rights of its people far better. And this is the onus of the government, whoever that next elected But the government transparency will and be. accountability starts with the fair election. Yes, And yes. So আপনি বলছিলেন যে you don't want to be, your foreign policy doesn't want to be driven by loan, or economy doesn't want to be driven by loans. The fact that we are a developing country, we also need many connectivity projects and things like that. আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে other countries loan দেয় for of course we have interests, but এই ডিজাইন প্রসেস কি হয় আসলে প্রজেক্টগুলো আমাদের নিড বা কতটা যারা লোন দেয় তাদের নিড, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু
মানে এখানে ক্ল্যারিটি অভাব আছে। সুতরাং সেই জায়গাতে উইল ডেফিনেটলি নিড প্রজেক্টস, মেগা প্রজেক্টস ফর আওয়ার ডেভেলপমেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে হাউ ডু ইউ থিঙ্ক, বিকজ ইন দ্য রিজিয়ন গ্লোবালি জিওপলিটিক্স ইজ ভেরি মাচ When I say driven, it won't be driven by loans. I mean not to be dependent on loans constantly. What you are describing, that's the best scenario case. যখন একটা স্বৈরাচার থাকে ক্ষমতায়, and weak স্বৈরাচার, that too, like Sheikh Hasina was, behest of one country. She was getting, they get stuck for money. So, প্রত্যেক স্বৈরাচার, when they isolate themselves from the international community, they get stuck from money. Then those governments are at the behest of countries where their negotiation position is weak, and such projects যেগুলো আপনি বললেন যে do not interest our country, do not interest the people, চাপিয়ে দেয় এই প্রজেক্টগুলো, আর ওরা নিতে বাধ্য, যেটা শেখ হাসিনা ছিল, নিতে বাধ্য অনেক লার্জ প্রজেক্টস ফর our own survival. So under an elected government আপনার হাই ইন্টারেস্টে আপনার নিতে হবে না লোন, ইউ ক্যান সে নো অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট সামবডি ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম সামওয়্যার এলস। এন্ড আমার ইকোনমি যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে তো আই ক্যান হ্যাভ মাই ওন মানি টু বিল্ড ইয়েস মেগা প্রজেক্টস, Of course, infrastructure of and course. everything. আপনার এই যে বললাম লোকাল ইকোনমি আপনি স্ট্রেংথেন করেন, ইউ গট ইউর রেমিটেন্সিস কামিং ইন, এবং আদার আপনার ইনভেস্টমেন্ট অন পার্টনারশিপ আপনি খুলে দেন, ইট হাজ দ্যাট উইল ব্রিং a lot of money. What you need is a will, transparent will of a government that will put its people first and its country first. Unfortunately, we've not had that for a long time in the last 17 odd years. আপনি বলছিলেন যে the foreign policy will not be dependent or driven by the bureaucrats but the politicians. তো আমরা ওভার দ্য ইয়ার্স দেখেছি যে ফরেন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে, ফরেন রিলেশনসের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বেশ কয়েকটা মেজর মিনিস্ট্রি এঙ্গেজ থাকে। তার মধ্যে ডেফিনেটলি ফরেন মিনিস্ট্রি ইজ দ্য ফোকাল ওয়ান, বাট দেন দেয়ার আর কমার্স মিনিস্ট্রি, দ্য ERD, ইকোনমিক রিলেশনস ডিভিশন, কারণ এটার সাথে তো ফরেন রিলেশনসের একটা এঙ্গেজমেন্ট থাকে। তারপরে আপনার আরও অন্যান্য কয়েকটা মিনিস্ট্রি থাকে, এক্সপেট্রিয়েটস ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি। তো অফেন টাইমস দেখা যায় যে একটার সাথে আরেকটার কোঅর্ডিনেশনটা ঠিক মতো নাই। হ্যাঁ, এক এক মিনিস্ট্রি এক একভাবে কাজ করতেছে, এই কাজ কি কাজ করতেছে বি জানে না। সো আপনি মনে করেন কিনা যে এইখানে এক ধরনের কোঅর্ডিনেটিং সেল অথবা মিনিস্ট্রিকে রিশেপ করার একটা প্রয়োজন আছে, বা এটা আপনাদের মাথায় কি আছে? আমি আগে আপনাকে বলছি, আগের প্রশ্নের উত্তরে প্রথম থেকে, যে ফরেন ইকোনমিক সিকিউরিটি পলিসি আমাদের মতো দেশের ইজ ইন্টারটুয়াইন্ড, ইটস নট ইন আইসোলেশন অফ ইচ আদার। সো জয়েন্ট আপ ওয়ার্কিং, সো জয়েন্ট আপ প্রসেস দরকার আছে to address these needs and matters. Now, in terms of in key areas of foreign policy and foreign economic relations, there will be task forces led by the Prime Minister. Each of the ministers in those ministries that are involved, they will sit around the table. The Prime Minister of the day, inshallah, that will be Mr. Tariq Rahman, elected into office. He will ensure that decisions are taken around that table in that task force, so that no minister goes back to his department and then says, oh, I disagree with that minister or this minister, and play ping pong games. They will sign up to the program of government. Anybody who is unwilling to do that will not be made a minister or won't last long, under a Tariq Rahman premiership. So there will be more joined up working. বিএনপির পক্ষ থেকে কি আপনারা অলরেডি এরকম কোনো পলিসি পেপার তৈরি করেছেন যে হাউ your strategy will be in terms of foreign policy in the coming days? If you are already anyway, 31 দফা তো পাবলিশ হয়েছে around, which has everything in detailed one. Foreign economic আপনার vision, security policy কি হবে, so all the outlines of some of the areas are there in the 31 দফার মধ্যে। আপনি সিকিউরিটির কথাটা বারবার ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, সিকিউরিটির কথাটা বারবার বলছিলেন, সিকিউরিটি নিয়ে আপনাদের কি ধরনের চিন্তা আছে? how you will shape it up or আপনার capability বাড়াইতে হবে। you need to revamp your armed forces, revamp your intelligence. এগুলো তো destroyed and dismantled at the behest of political influence last 15 years.
এন্ড অফেন So- টাইমস আমরা দেখেছি যে পলিটিক্যাল Yeah. পারপাসে বিভিন্ন ফোর্সকে Yes. ইউজ করা হয়েছে, এখানে bureaucracy কে use প্রফেশনাল করা হয়েছে। এক্সপার্টিজকে মূল্য দিতে হবে, মানে ইন টার্মস অফ ইউ নিড টু হ্যাভ ভ্যালু ফর দ্যাট অ্যান্ড ক্রিয়েট দি স্পেস ফর দ্যাট। অ্যান্ড আই বিলিভ Bangladesh has great capabilities. It has a patriotic, armed force regardless of what has happened in the last 15 years. There are people in there who love this country, no doubt in that fact. Similarly, intelligence আছে, police আছে, সব দিকেই আছে. They need leadership. That is the thing that is lacking. Unfortunately, we've had corrupt leadership. আমাদের একটা বিশাল ডায়াসপোরা কমিউনিটি আছে সারা বিশ্ব জুড়ে, তাদেরকে কিভাবে আমরা মানে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি? You see, already Mr. Tariq Rahman has sent out gestures that we want to utilize, he wants to utilize talent from within Bangladesh as well as Bangladeshi talent that exists globally in running the country if he gets a chance. I myself, on his behalf, in fact recently when I went with the chief advisor, I will be following up. We offered a former, a managing director of JP Morgan a job. They come. If you can work for JP Morgan day in, day out, well, we just don't want to tap into your networks, etc. We want you to come and shape things in the country. You have But a they job. also need incentives. The incentives they are way. So they will. At the moment, they don't have any opportunity. So Tariq Rahman is willing to give and open up those opportunities so that these people can come and become, ministers in government, ambassadors, trade envoys, advisors in the Prime Minister's office, consultants. This is the chance for every Bangladeshi around the country and around the globe to reshape and take ownership of their country. Tariq Rahman is providing that opportunity to do so. বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ফরেন পলিসি ইজ নাথিং বাট দি এক্সটেনশন অফ ডোমেস্টিক পলিসি। দেশের মধ্যে আমাদের পলিসি মেকাররা, আমাদের ব্যুরোক্র্যাটরা, মানুষ যেভাবে কাজ করে, যে ভিশন নিয়ে কাজ করে, সেটারই এক ধরনের রিফ্লেকশন হয় ফরেন পলিসিতে। সুতরাং আগামীতে ইলেকশন আছে, নতুন সরকার আসবে, আমরা আশা করি যে পলিসি মেকাররা এবং দেশের জনগণ সবাই মিলে এমন একটি দেশ আমরা গড়তে পারি যেটা হবে শক্তিশালী, উন্নত এবং ঠিক একইভাবে আমরা বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের কনফিডেন্স, আমাদের স্ট্রেংথ নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মিস্টার হুমায়ুন কবির। আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।